السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ELT Studio. ده رقم 12. اللي ما يعرفش إيه هو ELT Studio، ده عبارة عن لقاء خاص بالإنجليش تيتشرز، وأحيانا بيكون خاص بالتيتشرز المهتمين بالبروفيشنال ديفلوبمنت، وده اللقاء رقم 12. اللي حابب إن شاء الله يشوف اللقاءات اللي فاتت يضغط بس على الهاشتاج اللي هو ELT Studio أو يكتب ELT Studio في الفيسبوك سيرش، هيطلع له كل اللقاءات اللي فاتت، لقاءات متنوعه وجميله وتقدروا تستفيدوا منها. النهارده طبعا معانا ضيف كريم، دكتور احمد شعبان، راجل يعني كده ما شاء الله متخصص في الحاجات بقى بتاعه التيتشنج والكلام ده كله، هيعرفنا ان شاء الله بنفسه. وموضوعنا طبعا موضوع ناس كتير بتسال عنه يا دكتور من زمان، هو موضوع التي كي تي، كامبريدج تي كي تي، اللي هو Teaching Knowledge Test. Teaching Knowledge Test احنا من سنه كده يا دكتور عملنا، كتبت بوست بنصح الناس بان هي تاخد التي كي تي، ورفعنا الكتب ورفعنا بعض الحاجات من الباست بيبرز، نماذج اختبارات. وقلنا في اكتر من لايف ان التي كي تي ده هو الاساس لاي تيتشنج كورس، زي السلتا او التيسل او التفل او الدلتا او دب تيسل او سير تيسل الى اخره. اللي مش عنده التي كي تي فهو خسران الفاونديشن ده، يعني خسران الحته اللي هو هيبقى على سوليد جراوند لو هو داخل يعمل تيتشنج كورس او تيتشنج سيرتيفيكت. فاحنا عايزين النهارده بقى حضرتك المحاور طبعا ايه هو التي كي تي، ومين اللي المفروض ياخد التي كي تي، وازاي احجز الاختبار، وايه هي تفاصيل الاختبار. كل دي حاجات محتاجين ان احنا نعرفها النهارده من حضرتك، وبنوعد الزملاء والساده المشاهدين ان هم ان شاء الله بعد ما نخلص هنبعت لهم الباوربوينت، وهنبعت لهم الكتاب والباست بيبرز كلهم في رابط واحد يتبعت ان شاء الله لكل الزملاء لو حد مش معاه الماده العلميه. قبل دكتورنا بس دكتور احمد ما يبدا، حابب اقول لكل اللي بيشوفونا على الفيسبوك او الزملاء اللي معانا دلوقتي على اللايف في زوم ان هم يشيروا اللايف قبل ما يبدا، يعني ناخد دقيقتين كده نعمل فيهم بوز وكلنا نشير اللايف من على صفحتي على الفيسبوك، او دقيقه، ناخد دقيقه. ماشي يا دكتور؟ تمام، اوكي، مفيش مشكله، نعمل شير، وانا كمان برضو اعمل شير على صفحتي. تمام. طبعا الزملاء اللي معانا هنا في الزوم يقدروا يكتبوا اي سؤال في التشات بوكس، بحيث ان احنا يعني يكونوا معانا على الخط، يعني او يجهزوا اسئلتهم، يكتبوا اسئلتهم، واحنا هنشوف في الاخر لو في حاجه ما اتجاوبتش نسال فيها يا دكتور احمد ان شاء الله قبل ما ينهي السيشن. تمام. فلو في اي سؤال اي استفسار اكتبوه في التشات بوكس، واحنا ان شاء الله ايه لو ما اتجاوبش واحنا شغالين نجاوب عليه في الاخر ان شاء الله باذن الله تعالى. مش عارف يا دكتور، في الشاشه فيها جزء اخضر كده كتير، مش عارف ده من ايه. عندي انا كده تمام. طيب اعمل تاني، بس لسه بتقلب اخضر كده كده. لسه هتتشير اهي. ماشي، اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا احنا السيشن بتاعنا النهارده عن Teaching Knowledge Test Course، وطبعا اعرفكم بنفسي بدايه بكل يعني اختصار شديد. احمد شعبان، English Language Teacher and TEFL Trainer. وطبعا في بعض المعلومات about me, about my certificates, about my qualifications and experience. And I think Mr. Saeed have shared this before on his page. بالنسبة للTKT أو Teaching Knowledge Test، كتير كان بيسأل عنه لأنه هو أحد الشهادات المعتمدة اللي هي معترف بها دوليا أو في أماكن كتير في العالم، إنه بيستخدم في طبعا للمعلمين اللغة الإنجليزية، ولكن هو له اعتبار قوي جدا لأنه بيأسس المعلم في بداية، خاصة المعلمين اللي هم في بداية عملهم، في بداية التخرج أو لسه في
السنه النهائيه مثلا في الجامعات او كده بيجهز نفسه للعمل. الميزه في الكورس او ميزه في الشهادات اللي هي خاصه بالتي كي تي ان هي بتؤهل المعلم انه يبدا حياته العمليه، وان كان هي تفتقد الجانب العملي اصلا في محتواها الكتاب، ولكنه يؤهل المعلم بالنولج بالسكيلز الاساسيه انه يبدا عمله كتيتشر اوف انجلش. طبعا لو استعرضنا مع بعض الجزء الاول اللي هو في البدايه ازاي، طبعا احنا عندنا في كامبريدج we have different certificates and qualifications or TQs. TQ اللي هي teaching qualifications. لو لاحظنا we noticed that TKT is the first level and we have 4 stages or 4 levels of stage of certificates or professional development for Cambridge framework: foundation, developing, proficient, and expert. What do we concern today is TKT, and TKT is the first level. As you see, it is a foundation and the starting of developing level. After that, we have CELTA, CELT B, CELT S, ICELT, Delta. Okay, but our main concern today is about TKT. According to Cambridge Teaching Framework, this foundation and developing certificate exams, we have 5 points for each level or for each stage. Foundation, for example, the teacher has for learning and the learner, the teacher has a basic understanding of some language learning concepts, demonstrates a little of this understanding when planning and teaching. إذن في الجزء ده هو المفروض المعلم يكون عنده معلومات أساسية وفهم أساسي لبعض المفاهيم اللغوية في عمليات التعلم، وكمان لازم يبين ده داخل الصف نفسه وكمان لما يجي يعمل planning and teaching inside the class. ده just example. Also teaching, learning and assessment. What I'm talking about here is the framework of Cambridge according to the framework of Cambridge for PD programs and the foundation level. The foundation level is for TKT. Has a basic understanding of some key principles of teaching, learning, and assessment. The teacher should have good knowledge or good information about assessment and how to assess and evaluate their progress. Okay, I've just mentioned some prompts about this framework. The next level is, or the next slide is, what is TKT? TKT is a modular course which is assessed via a paper-based examination. Modular course, it means that it has certain modules to be taught, to be performed, to be taught to teachers or trainees, and is assessed via examination. Okay, so no preparation course, no orientation course. Okay, it is not a must. There is no practical teaching assessment. It is different from CELTA. CELTA needs to have TP practice. Okay, but here there is no practical teaching assessment. It is not a necessity to take a face-to-face course to enter the examinations. Okay, but some teachers need to take this course because they maybe lack some points or main points. They maybe are fresh graduates of faculty of education or faculty of arts. Okay, but it is not a necessity or a must. You can do that at any Cambridge Open Center. The Cambridge authorized centers are found all over the world, and the main center is British Council in Egypt, Saudi Arabia, all our Arab world. The council is very popular, as you know. Okay, in Cambridge onwards, here I use the word of Cambridge itself. TKT shows how you are developing as a teacher. TKT, okay, is we can say it's a measurement that shows the employers or the institutions you are developing as a teacher, and also for yourself. It is ideal for people who want to improve their teaching knowledge. Okay, you have the skills, you have the knowledge, but you need to have a certain certificate to
be a globally recognized teacher. Okay, maybe you have the skills, but you apply for a school, for example, but you need to translate these skills and knowledge into a certificate. Okay, but I really know that the certificate is not everything. Okay, but when you have a good training and a good workshop or training sessions, your skills will be more advanced. Why TKT? Now we are going to talk about TKT from the point of view of employers or institutions. You show employers that you are familiar with different teaching methodologies. Okay, you can deal with all levels of students. You can deal with all learning styles. Okay, you have good knowledge and skills of applying different methodologies like student-centered techniques, communicative approach, TBL. Okay, how to use TPR, how to apply the 3 Ps. Okay. Or or all methodologies. Also, you show employers that you know how to use teaching resources effectively. Okay, you know, especially English language need a lot of resources to help you to convey your message, to convey your teaching. Your target language. You need iTools. You need supplementary materials. There are a lot of resources to help you inside the class or outside the class, especially when you are teaching online. Also, under key aspects of lesson planning, how to plan your lesson. Okay, you need to show that your employer that you can plan your lesson well. You can use different classroom management methods for different needs. And the idea of classroom management is maybe some people understand it as to make students silent all the time. No, classroom management is different. It is about how time allotment. It is about seating the students inside the class. It is about correcting errors, how to deal with problems with the students who have lower achievers or underachievers. So it's not only about the students' behavior. It is not about only about behavior. Okay, some people misunderstand this concept. The main modules of TKT, we have 3 main modules: language and background to language learning and teaching. Okay, we will talk about some details for each module in the following slides. Module 2, lesson planning. So we start with knowledge about or language awareness about the language systems and the language skills and sub-skills. Then module 2, dealing with how to plan your lessons and use resources. And the third one about how to manage your students and how to do classroom management appropriately. Also, we have 2 other specialist modules, which are CLIL and YLE. What's CLIL? CLIL is an acronym for Content and Language Integrated Learning. YLE, Young Learner English. Okay, so but about CLIL is related to other subjects like science, math, geography, history, okay, which are taught in English. And this is, you know, it became some sort of trendy approach now in some language schools and as an extra material, extra subject, okay? And we use it to help the students communicate and use language in a certain content. And nowadays, Cambridge itself is moving towards how to move from only skill-based teaching to content-based teaching. And we will talk later about these points. Module 1, language and background to language learning and teaching. The first module contains or have sub points or 3 parts, which are describing language and language skills, background to language learning, background to language teaching. Okay, and in this table, we will see that
The title is Describing Language and Language Skills. What are the areas of teaching knowledge here in this part? Concepts and terminology for describing language. Okay, the terminology for what? For English language systems like grammar, lexis, phonology, and functions, and the skills, the 4 skills, listening, speaking, reading, writing, and their sub-skills. Concepts of terminology for describing language skills and sub-skills, like reading for just, reading for details, scanning, skimming, and the other reading. Maybe also you will learn about top-down technique and bottom-up technique for teaching, listening, and reading. Okay, and the others. These are just prompts about the areas. How we assess, how the Cambridge assess these areas or this part. This part in the exam takes from 6 to 7 tasks consisting of approximately 40 questions. Okay, tasks include one-to-one matching questions, or 3, 4, or 5 option matching, or 3 option multiple choice MCQs, and also odd one out. These are the types of tasks involved in this module or this part. So here we have 40 questions. The next part also has 15 questions. Okay, this part is background to language learning. The areas of teaching knowledge here is factors in the language learning process. These areas are motivation, how to help students to be highly motivated, and we have different types of motivation, intrinsic and extrinsic motivation, exposure and focus on form. Okay, the role of error, the error of the sentence, maybe it is how can I deal with these errors? Maybe some errors are, you know, there's a difference between mistake and an error. Difference between L1 and L2 learning. L1, which is the mother tongue or the native language of the students, and L2, the ESL or ESL language. Learner characteristics. Also, the main point here is the characteristics of learners. Learning styles. Some students are auditory, some students are visual, others are tactile, others are kinesthetic. Okay, learning strategies also. The learning, maybe you have student-centered techniques, teacher-centered techniques, lecturing. Okay, maturity, past language learning experience. Also here, how to deal with the language the students got before the level they are in currently. Learner needs. So also you have to put in your consideration the learner needs. Some students need some remedial programs. Others need to concentrate on vocabulary, on pronunciation, and other systems of language. This task or this part takes about from 2 to 3 tasks consisting of approximately 50 questions. These questions also, as I told you before in the previous one-to-one matching, okay, MCQs and odd one. Move to the third part, Module 1, which is background to language teaching. Areas are the range of methods, tasks, and activities available to language teachers, how to present techniques, okay, and introductory activities, practice activities and tasks for language and skills development, assessment types and tasks. And the main point here is assessment types. Okay, the teacher should have different or varieties of assessment. We have formative assessment, summative assessment. Also, we have peer assessment and self-assessment. And you should set your assessment criteria or activities according to the aims you set before, because each objective has a certain assessment or assessment related to this objective, because assessment is it resembles or it represents the KPIs for you as a teacher to make sure that you convey the message or your objectives. Okay, also this part of Module 1, appropriate terminology to describe the above. You should know, and terminology is very important in TKT because also this
this course has glossary of terminology. The terminology is very important, not only for English teachers, for any field in the world, that you need to have its own terminology, its own terms. And I advise all teachers to get accustomed to terminology of TEFL before they apply for any course. These task types and format, 4 to 5 tasks consisting of approximately 25 questions. Also matching and MCQs and odd one-out tasks. And now let's move to module 2. Okay, now in module 1 we have... Dr. Ahmed, can we conclude what you've said before you go over module 2? I would like to conclude what you've said. In module, in module one, we have... No, I would like to give you some time to have some rest to conclude what you've said, then you can go on module 2. Okay? Okay, no problem. Okay. So you said that TKT... No, I mean, I will conclude what you've said before you go on module 2. Just give me 2 minutes. Okay. Just give me a couple of minutes to conclude what you've said. Then you can continue. Okay. Okay, no problem. Go ahead, Mr. Said. Okay, thank you so much. So Dr. Ahmed said that TKT is from Cambridge, and it's a knowledge test. So it's theoretical. It doesn't have the practical teaching assessment like CELTA or the other teaching courses. It needs no preparation before you sit for the test. It is very important to show the employers that you are aware of the planning, teaching, classroom management concepts and the assessment concepts as well. It's a modular test. It has 3 main modules. Which are the first one is about language. The second one is about planning and resources. The third one is about teaching and classroom management. There are 2 other modules which are CLIL, which is content and language integrated learning, and the young learner English YLE. Dr. Ahmed talked about module 1, and here is the slide in front of all of you. It's talking about the title, the area of teaching knowledge, the things that you need to do before you sit for the test for this module, and the task types and format. I remember, Dr. Ahmed, when I started studying TKT, I took a module 1 test without studying. I got band 3. Module 1 is easier than module 2. Good. Yeah, but I didn't do the same with module 2. I studied first module 2, then I took the test. I got band 4. So band 4 is like the best thing in TKT. So here is a piece of advice to all the teachers, that you need to study the TKT before you sit for the test. Don't just say, I'm a teacher, I know everything, so and go and sit for the test. It's useless. You will get band 2 or band 3. If you want to get band 4, which is around 10% of the teachers all over the world, get band 4. Most of the teachers get band 3 and band 2. So if you want to get band 4, you need to study hard before you sit for the test. Now, Dr. Ahmed, I think you can, after summarizing what you've said previously, I think now you can go on and talk about module 2 and module 3. Sorry for interruption, and Okay. wish you the best. No, you said all things shortly. All things I said shortly. Okay. But now, after we have finished module 1 and set all the basics of teaching and getting all the terminology and how to how to assist students and how to make presentation techniques. Now we are going to move to module 2 and lesson planning and use of resources for language teaching. Here, the second level of how to plan our lessons, how to present lessons actually inside the class, and how to use the supplementary material, the iTools, and others. This module contains 2 main points or main parts: planning and preparing a lesson or sequence of lessons. A sequence of lessons, okay,
especially when we are teaching thematic units, you know, the thematic units like some units about the family, okay, or about nature, okay, selection and use of resources, how to select your resources according to the level, according to the aims, according to the assessment criteria you follow. Now let's talk about the part one, planning and preparing a lesson or sequence of lessons. Lesson planning. At the beginning, you should identify and select aims appropriate to learners. You can't identify or select aims that are superior to your learners or weaker aims, okay? Stage of learning and lesson types. Identifying the different components of a lesson plan. You should have the steps and the main points, starting from warm up or lead-in and presentation stage, practice and production, planning and an individual lesson or a sequence of lessons, choosing and sequencing activities. Okay, you need to select your activities which are appropriate to learners and the aims you set before the lesson. Choosing assessment activities appropriate to learners and the aims stages of learning. So assessment activities are selected according to the learners, the aims, and the stages of learning. This part of Module 2 ranges from 5 to 6 tasks consisting of approximately 40 questions. Tasks include one-to-one matching, also 3, 4, 5 option matching, multiple choice, odd one out, and this point is sequencing. Sequencing stages of a certain process. Okay, here is the question: give you missed or scrambled stages, and you write in the correct order. The next part is selection and use of resources and materials. How to select your resources, supporting material, your worksheets, your handouts, your flashcards, your iTools, your digital books, maybe, your audio, consulting reference resources to help in lesson preparation. The area also is selecting and use of coursebook materials. The materials which are accompanied by the coursebook. Supplementary materials also and the activities. Teaching aids appropriate to learners and aims. Here in this part, you have from 5 to 6 tasks consisting of approximately 40 questions. Also the same type of questions, matching and MCQs and odd one out. So as you notice that each module has 80 questions, okay, but they are distributed according to the parts of this module. Some modules have 40, others have 25, others have 15, okay. Module 3, now after we have finished this module, which is about planning and how to use resources, now we will move to another or a more advanced level of teaching, which how to manage your class, how to set your time, how to be more advanced inside the class with your students and your course or your syllabus. If you want to say something, Mr. Said, about Module 2 before we move to Module 3? No, it's okay. It's just maybe after Module 3 I can summarize. Okay, no problem. Module 3 is managing the teaching and learning process. Managing the teaching and learning process, how to manage your teaching and the learning, teaching related to teacher and learning related to the learners. And here we have 2 points: teachers and learners' language in the classroom, the language which is used inside the class. We have different types of language with different sentences, different instructions, classroom management. Here we have the part 1, teachers and learners' language in the classroom. The areas here using language appropriately for a range of classroom functions. The functions of using language in the classroom are instructing, the teacher instructing students, teaching them, giving them maybe ICQs, CCQs, okay?
prompting learners, to give learners prompting about something to elicit. The next one is eliciting, how to elicit knowledge or answers from students to activities or to tasks. Conveying meaning of new language. Here, the teacher maybe use, as I said, CCQs to convey the meaning, give definitions, use flashcards maybe, but also he needs to use some sort of language instructions, identifying the functions of learners' language. Okay, here the language of the student, the student uses the language to answer questions, to communicate with their peers, to answer activities in groups, okay? Also to maybe to ask the teacher for anything that is related, or to maybe he wants to go out the class for, these are all language used inside the class. Categorizing learners' mistakes. Here in this stage or in this part, you know, the students have different mistakes. These mistakes may be related to grammar, spelling, pronunciation. Here the teacher needs to categorize these mistakes, and because these points or these mistakes, the teacher needs to work on for students to help them, to help underachievers to be better in the later lessons, in the later periods. This part is assessed according to 5 to 6 tasks consisting of approximately 40 questions, one-to-one matching, and also 3, 4, 5 option matching, 3 option multiple choice, odd one out, and sequencing as well. The second part of module 3 is classroom management, and this is a crucial point in teaching. Classroom management is, you know, the axis of teaching. You have all the skills and the knowledge about teaching. You are qualified, or maybe you are overqualified, but you can't make classroom management. This is a problem. Options available to the teacher for managing learners and their classroom in order to promote learning. In the classroom, we have teachers' roles. The teacher role inside the class is different. Maybe in the same class or in the same period, maybe is a guide, facilitator, instructor, lecturer, different roles inside the class. Grouping students, how to make the seating inside the class to, maybe you want to make cooperative learning or active learning or pair work, group work. So you need to group students according to certain criteria. Maybe you need to make some sort of differentiation. You know, it's a trendy approach or trendy strategy used to make grouping students and to help them and to achieve your goals or aims of the syllabus. Correcting answers, correcting learners. Correcting learners depends on the level of their levels, and also according to you are after accuracy or fluency. Maybe you have to correct learners in real time, simultaneously, or later, okay, delayed correction. Giving feedback. Feedback is very important because here you make sure that you have conveyed your message, your objectives. Corrective feedback is very important, and feedback is a very important part and main part in the teaching process. Okay, feedback is not an additional task or additional stage of teaching. No, it's a main part in the lesson. Also, appropriate to learners and aims. You have to you have to set classroom management, which is appropriate to learners and aims. And this task or this part of module 3 is assessed or evaluated according to the exam from 5 to 6 tasks consisting of 40 questions. That tasks type is one-to-one matching, 3, 4, 5 option matching, MCQs, and odd one out. These are the main modules of TKT
module 1, 2, and 3. And CLIL or CLIL content and the language integrated learning module is really it is a specialist one, and YLE also is a specialist one. But now we will talk about or summarize a lot of information we have said about TKT in the following table. The following table is has different areas or different domains. Your teaching experience, essential qualification, teaching age group, can be taken pre-service, paper-based, English level, teaching practice, score. Okay. When we talk about the three main modules, it is not essential to get a teaching experience before you apply for TKT exams. Okay. Maybe you are still fresh graduate, new teacher, no experience to have. Okay, it is not essential to have experience when you apply to TKT. The essential qualification is not required to have essential qualification. Maybe it is not. Maybe you need to. Maybe you are a graduate of Bachelor of Arts, Bachelor of Education, or other certificate or other qualification. It is not a problem to apply for TKT. Teaching age, TKT modules, the teacher here can be qualified to teach primary, secondary, adults. Also for TKT CLIL, the same, primary, secondary, adults. But for YLE, only you can teach for primary because it is a specialist one for young learners English. These modules of main modules and the specialist ones can be taken for pre-service teachers or in-service or experienced teachers, doesn't matter. TKT so far is paper-based, no computerized, no online exams for TKT so far. English level, according to Cambridge criteria or Cambridge framework, you have to be B1 level of language, okay? But I think it's better to be a B2 level to to help you recognize and understand well the terminology and the concepts you learn from TKT modules. There is no teaching practice for TKT modules, but if the course, if you have an orientation course from a professional trainer, I think it will be better to help you to, he can provide you with teaching practice as a complementary task for you as a teacher to help you to be a good teacher in the future. The scoring or the score band from band 1 to band 4, and the main important thing here, TKT is not a pass-fail exam. It is not a pass-fail exam. Why? Because you have, for each band, you have certain criteria. If you achieve them, you get the band, okay? And the next band score is very important for you. You have band 1 if you have limited knowledge of TKT. And band 2 if you have basic but systematic knowledge of TKT. You have the basic. You have achieved the basic components or the basic concepts of TKT. Maybe you are more advanced or better. You have breadth and depth of knowledge of TKT, and the most or the most advanced one here is extensive band 4, when you have extensive knowledge of TKT, and this is band 4, which is the highest one. Actually, most teachers get from 2 to 3, and 4 also for other teachers they can get, but it needs a lot of practice, a lot of training for past paper exams, because some questions in the exam, sometimes the answers are similar, but it needs to be, you be trained a lot of past paper exams. What's preferred before studying a special preparation course? If you want to get an orientation course or preparation course before you apply to TKT exams,
you need to learn well and read well the TKT glossary. Okay, it's a glossary of all the terminology, all the terms involved in TKT, and you get knowledge or get an idea about each one. Also, you have to review or revise your ELT terminology you have studied in your college or in your faculty of education or art or whatever. ELT terminology related to language and methodology, okay? The next point is what during or after the course. Now I applied for the course or the orientation course or the preparation course. What can I do during or after the course? Practice questions and quizzes on each part. Final exams per module to assess your knowledge and skills. Samples on mock exams or past paper exams. The most important point in TKT to answer a lot of samples, a lot of mock exams, a lot of quizzes, okay? Because it is an exam, it is not a portfolio assessment, it is only exam. So you need to be trained well before you apply to the exam. Now, you have decided if you want to talk about or to sum up what I have said as you did before. Thank you very much, Dr. Ahmed. Actually, you're summarizing after you talked about module 2 and module 3. You already summarized the 3 modules, and then you moved on to talk about the band, the assessment, band 1, 2, 3, and 4. So you're summarizing already. Thank you so much. And I'm trying to help by answering some questions in the chat box for some teachers. So it's okay. I think you can go on. Did you, are you going to talk about the CLIL and YLE? I'm going to only talk about YLE. It is not a problem to talk because it is related to the teaching English in general, okay, but for young learners. But the CLIL needs to, I'll tell the teachers something about it after I have this quiz time. Okay, this quiz is what I've said before, what I've said in the previous slides. Here I'm going to ask them and they can answer using the chat box. Okay. It's okay to use chat box? Yes, sure. You can answer, guys, in the chat box. Type your answers in the chat box, please. Okay. The chat box, okay. The first question is, how many modules are there in TKT? Okay, let's give them some time, Doctor, to see their answers in the chat box. And people who are watching on Facebook can also type in the comments. I see now, yeah, some teachers, Dua and Saeed and Sharif, they are 3 modules. Yeah, that's right. We have 3 main modules and also, okay? Yeah. 3 modules. This is the answer. Okay, thank you very much. The next question is, Module 1 contains parts. How many parts are there in Module 1? Yeah, Ms. Marar, Mr. Ali, Ms. Ham. Yeah, 3 parts. Good. Okay, 3 parts. That's good. Okay. The next question is, TKT is a qualification according to Cambridge framework of PD. PD means professional development. This, according to the framework of Cambridge, this TKT is a qualification. The level of this, not knowledge, means that we have talked about 4 levels, 4 stages. Yeah. We have 4 levels of framework of Cambridge qualifications. TKT is
Is Which it level? is it an advanced level or just a foundation level, guys? Foundation, we have developing, we have expert, we have proficient. TKT is a foundation. Good. Mr. Said, Ms. Saham, yes. Good. Foundation qualification according to framework of Cambridge. Yeah, thanks. Good. Classroom management is covered in module. Classroom management. We have talked about classroom management. In which module? Thanks, Mr. Reed. And yeah, Mr. Sharif. Classroom management. Not module 3. Yeah, good, Mr. Said. Yeah, Mr. Reed. No, it's module 3. According to Mr. Said, Ms. Iman, Ms. Siham. Okay, module 3. The next question is, how many questions per module? Each module has certain number of questions. How many questions per module? Mr. Said is giving half of the number now. This one is inaccurate now. Yeah, we can add them to each other to get the answer. 40 plus 40, guys. 40 plus 40. Mr. Ham, no, it's not 40. It's, 40 plus 40. Yeah. Okay, Mr. Walid, Mr. Ahmed Salam, Ms. Iman, okay. Each module contains 80 questions. Yeah, good, excellent. Now the timing of each module is we can make it easier for them. We can make it easier for them. Is it 80 minutes or 60 minutes, guys? Mr. Said is saying 60 minutes. No, Mr. Said. That's a very short time for the test. You can't do it in 60 minutes. We have 80 questions, so we have 80 minutes, Mr. Said. Yeah, 80 minutes. Yeah, thank you very much. 80 minutes as 80 questions and 80 minutes for each module. What type of tasks involved in TKT exam? What type of, we have talked about maybe 3 or 4. في بوكس كده حضرتك حاطه على الكتابة، شيله بعيد عن الشاشة. تمام. ده كان الشات بوكس، ما كده مش هشوف اوكي مش مشكلة. No problem. What type of tasks involved in TKT exams? We have, I think we have 3 or 4, 5 types of tasks. Dr. Ahmed means the types of questions. So the type of tasks means the type of question. Yeah, and he's not asking about the number, how many. He's asking about what types. So like, for example, odd one out, matching, sequencing. Okay. Mr. Some teachers answered, Miss Nihal, odd one out, Miss Man, matching. Yeah, good. Mr. Sharif said all of them. Yeah, good, Mr. Sharif. Excellent. There are many. Yeah. There are many. They are not just 3, Doctor. We have matching, multiple choice, odd one out, sequencing. Okay. MCQs, matching, sequencing. But we have different types of matching. Yeah. We have maybe one-to-one matching or. The next question is, YLE stands for what? YLE stands for what? YLE, it's very easy, guys. Yeah, it's very easy, and I said it at the beginning. Young learner English. Yeah, good, Miss Nihal, Mr. Miss Iman, okay, Mr. Ali. Yeah, good. Stands for
young learners English. Excellent. The next question is CLIL. Stands for what? CLIL, C-L-I-L. One of the L's is learning. So I'm trying to help. I'm trying to help them. One of the L's is learning, and one of the okay. And the C, yeah, content. If you see the other L, content and learning and integrated learning. Integrated learning. Ms. Nihal is an active member of the session. Yeah, good. So, Mr. Ali, yeah, good, Mr. Can you explain what it means? Can you give an example on CLIL teaching? Because some people are asking. Okay. CLIL is a strategy or an approach. هو عبارة عن منهج أو طريقة معينة، أنا بقولها كده بالعربي لأنه أصلا هو مرتبط بتدريس المواد الأخرى أو الكونتنت، المحتوى، يعني التدريس محتوى. حاليا بيتم تدريس في بعض المدارس بعض المناهج باللغة الإنجليزية زي الساينس والماث والجيوغرافي والهيستوري كمواد باللغة الإنجليزية، وذلك بيبقى هدفها حاجتين اثنين، الكونتنت واللانجوج. الكونتنت طبعا كمحتوى بيناسب الطالب حسب مستواه التعليمي، واللغه اللي هي من خلالها بيتم عمليه الكوميونيكيشن سكيلز وعمليه توظيف اللغه في محتوى معين. طيب في بعض المدارس بتاخدها كماده اساسيه وبعدها بياخدها كماده اديشنال، ماده اضافيه، وبعض المناهج حاليا زي بيرسون وزي اوكسفورد بتركز جدا في مناهجها انه يقدم جزء في نهايه كل يونت عن كلال. ساعات مثلا مره يقدم جيوغرافي، مره يقدم هيستوري، مره يقدم حاجه في الساينس، يعني بتتنوع. المهم انه يقدم ليه؟ لانه كده بيدي قيمه او بيدي مجال للغه واستخدامها، ان اللغه مش بس عشان انا بتعلمها مجرد سكيلز بس. وده التوجه اللي حاليا بتمشي بيه كامبريدج، من انها بتعمل موفينج فروم skill based teaching or skill based courses to content based courses or content based teaching. وده احد مهارات القرن 21 21st century skills اللي هي بتركز على المحتوى. Mr. Saeed is asking, is it necessary for English teachers to study the CLIL, content and language integrated learning, or is it only for geography teachers, math teachers, science teachers? هقول لحضرتك، هو بالنسبه حسب كامبريدج قالوا انه الافضل يدرسه معلم اللغه الانجليزيه، ولكن اذا كان اللي هيدرسه احد المتخصصين وعنده لغه كويسه اوكي اتس بيتر. لكن الافضل لانه هو هدفنا من خلال مش بس عشان المحتوى، وهدفنا توظيف اللغه في محتوى معين، وبالتالي احنا في النهايه برضو بنتكلم في لغه، فبالتالي الافضل انت كمعلم لغه انجليزيه. نفرض ان انت في احد المدارس مثلا اللي هي اللانجوج سكولز وعندك بتقدم مثلا كورس الانجليش وممكن تقدم معاه جزء الساينس، وده حصل معايا في مكان العمل بتاعي، كان في معلمين اللي هو هم نفسهم بيدرسوا الساينس وبيدرسوا ماث للبرايمري ليفل ستودنتس بناء على تدريب مسبق تم، وبناء على انه في يعني محتوى معين وفي سبورتنج ماتيريال بيقدروا يقدموها. لانه انا مش هدفي، انا مش هو كده كده الطالب بيدرس المحتوى ده باللغه العربيه، ولكن انا بديله ده المحتوى بصيغه اخرى باللغه الانجليزيه عشان انمي عنده مهارات اللغه والكوميونيكتيف ابروتش اور كوميونيكيشن سكيلز. جميل. اخر سؤال عندنا اللي هو تي كيو. انا قلت كلمه تي كيو في البدايه وفي كذا مره. تي كيو اختصار ايه؟ Can anyone type in the chat box what it means? T is in the ELT studio. ELT. So T is in the ELT. And the Q is something that everyone is looking for. Teacher qualified. You are giving them prompts. Very close. Teacher qualified. It's not teacher. You are so kind, teacher, Mr. Said. I'm trying to our colleague. Teaching quality. Yeah, the first word is teaching quality is not yet. Yeah, Mr. Teaching qualification. Excellent. Teaching qualification. Yeah. Mr. Sharif,
if we have the ability to give you a present, I'll give you. We will give all of them, inshallah. We will give all of them, inshallah, the PowerPoint presentation and books and past papers. And there is a surprise for our teachers today. You now can evaluate or make some sort of evaluation for yourself using this questionnaire. This link will be in the PowerPoint, and I think Mr. Said can do it and can share it in his page. Now you want me to share it now, Doctor, or they can do it when they get the PowerPoint? Maybe it's better. I think after the session we can share it, and also they get it from the presentation. Okay. اللي أنا عاوز أقوله إن الكويشنير ده عبارة عن can do statements as a teacher. يعني مجموعة مهارات معينة، إذا كنت أنت بتحققها يبقى أنت أوكي. طب من خلال المهارات دي لو أنت لقيت هتلاقي عندك 9 domains، 9 موضوعات أساسية وتحت كل منها في مهارات معينة. إذا كان الحاجة دي أنت بتعملها، يعني مثلا هديك مثال من عندي ثاني اللي هو شايفين، أعتقد شايفين الشاشة كده مستر سعيد؟ أنا بس yes. planning lessons and courses، ده الدومين الأول الموجود في الكويشنير. مثلا أنت بتقول I can write lesson aims which describe the intended learning outcomes for a class. إذا كنت أنت بتحقق الشيء ده، طبعا إذا كنت بتقول طبعا I can do this very well، أنت بتشوف إذا كان ده بتحقق عندك خلاص. إن أنت بتقدر تحققه I can do this quite well، ولا the statement is not clear، يعني معناته إن أنت ما عندكش فكرة مثلا عن الموضوع ده أو لم يذكر من قبل أمامك يعني. وبالتالي انت بتقدر تقيم نفسك اذا كان الحاجات دي انت عارفها. طيب اذا كان عندك بعض يعني عدم وجود بعض هذه المهارات عندك، وبالتالي انت بناء عليه انت بتحدد احتياجك. انت محتاج تتدرب على ايه؟ محتاج ان انت تقرا في ايه؟ ايه المجال اللي انت هتقرا فيه؟ يا ترى في البلاننج، في حاجات ثانيه مثلا موجوده هتلاقيها موجوده عندي في عن الاي سي تي مثلا اللي هو ازاي مانجينج ذا ليسون، برضه ده دومين اخر. في دومين تاني بيتكلم على 21st century skills، يعني هتلاقي في الكويشنير مجموعه كبيره من الكان دو ستيتمنتس من خلالها انت بتقيم نفسك. يا ترى انا بستطيع اعمل الحاجات دي ولا لا؟ يا ترى الاشياء السكيلز دي عندي؟ طيب مش موجوده، بالتالي انا بدور على حل ان انا اعمل، سواء كان من تريننج سيشن، سواء كان من ريدنج بوكس، في ورك شوبس، وات ايفر يو وانت. طبعا في منصات كتير بتقدم كورسز، فري كورسز، وفي بعضها paid. نرجع تاني للجزء اللي هو بتاعنا اللي هو للبرزنتيشن اللي هو الجزء الخاص ده. نيجي لجزء مهم جدا اللي هو الكليل. زي ما قلت لكم كليل ان هو عباره عن كليل describes، اكبر الشاشه شويه، كليل describes an evolving approach. هو يعني بنسميه هو approach ناشئ او ظاهر جدا او ترندي الايام دي to teaching and learning where subjects are taught and studied through the medium of a non-native language. بمعنى ايه non-native language؟ يعني انا بدرس ماده الساينس لطلاب بلغتهم العربيه، بدرس لهم بلغه غير لغتهم العربيه اللي هي باللغه الانجليزيه مثلا، وقد يكون في دول اخرى بيقدم بلغه ثانيه يعني باللغه الفرنسيه مثلا. طب المواد دي زي ايه؟ ساينس وماث وجيوغرافي وهيستوري. انا ليه بقى بتكلم عن النقطه دي بالذات كليل؟ لانه كليل التي كي تي كليل غايب عن كتير جدا من مدرسين العلوم والرياضيات والجغرافيا والتاريخ ان هم يدرسوا الكورس ده وياخد شهاده معتمده او معترف بها دوليا من كامبريدج، بدل ما يروح يدور على مكان بيقعد يدرس فيه 3 أو 4 شهور عشان يحصل على شهاده، وفي النهايه برضه الشهاده ما بتبقاش بنفس قيمه التي كي تي او قيمه شهاده من كامبريدج. انت هنا بتدرس، بتاخد الترمينولوجي، وانا قرات في التي كي تي الكلال ويعني درست فيه حاجات كتير، لكن هو فعلا رائع جدا، بيديك استراتيجيز وبيديك تكنيكس ازاي تقدم بها المحتوى. ده مخصص لمعلمين اللغه الانجليزيه وكمان مخصص لمعلمين المواد اللي هي المذكوره اللي هي الساينس والماث والجيوغرافي. يعني يا دكتور التيتشرز اللي بيسالوا الساينس والماث تيتشرز والجيوغرافي هيستوري تيتشرز سوشيال ستاديز تيتشرز، كل دول لما بيسالوا يقولوا احنا عايزين نطور نفسنا من احنا الكونتنت عارفينه كويس، بنعرف ندرس الكونتنت بتاعنا كويس وحافظينه كويس، لكن اللانجوج هي اللي فيها مشاكل. وانا في اكتر من زميل وزميله حضروا معايا كورس الايلتس قبل كده، مش عايزين يدخلوا ايلتس كاختبار، ولكن عايزين يطوروا اللغه عشان هم شغالين في مدارس انترناشونال. فاحنا ممكن نقول لهم
ان كورس زي ده ممكن يظبط لهم حاجات كتير جدا في اللغه، زي giving instructions, checking instructions, giving CCQs, setting tasks، حاجات كتيره جدا ممكن ياخدوها ببساطه شديده من خلال الموديول ده، ويختبروا في البريتش كونسل والشهاده تجيلهم من كامبريدج. مش محتاج ان هو يروح ياخد كورس ساينس ولا ماث ولا الكلام ده كله. بالظبط كده حضرتك، لان هو بيتعلم من خلال استراتيجيز ازاي يقدم بيها المحتوى. طيب هو المفروض يكون على مستوى كام في اللغه؟ مستوى B1 او B1 بلس، يعني ممكن يكون اعلى من B1. طب B1 مش صعب، B1 ليفل ما هو مش صعب للمعلمين. فانا لما اجي ياخد كورس مثلا يعني اورينتيشن كورس او بريبريشن كورس قبل ما يدخل الامتحان، المفروض ان الترينر بيقدم له بيمشي معاه في خطين متوازيين، خط خاص باللانجوج يتاكد ان لغته سليمه وكويسه، بيديله فوكاب كويس. تاني حاجه بيقدم معاه الكورس اللي هو الخاص بالمحتوى بالتي كي تي كليل، وبالتالي هو بيحقق كده يعني نقدر نقول زي ما بيقولوا يعني عصفورين بحجر واحد، يعني ان هو قدر ان هو ياخد التي كي تي كليل وفي نفس الوقت هو حسن من اللغه بتاعته، وكمان اصبح مؤهل ان هو لما يجي يقدم في اي مدرسه بتقدم المواد دي باللغه الانجليزيه يبقى فعلا هو قادر على ده. لان احنا فعلا انا كنت بعاني ده في يعني في بعض المعلمين انه غير قادر على تقديم الكليل، وان كان هو معلم لغه انجليزيه، لانه مش عارف ازاي يقدم ده. هو عارف يقدم مهارات اللغه لكن مش عارف يقدم محتوى، لان احنا لما درسنا في الجامعات وكده اتعلمنا ازاي نقدم مهارات اللغه. لكن الجديد ده اصبح ترند عالمي حاليا، ان وجود الكليل ده بيستدعي ان احنا نعمل تريننج بنعمل تطوير لنفسنا ان ازاي نقدم المحتوى، لان طبعا بيتضمن حاجات كتير جدا في تقديم المحتوى، زي مثلا عمليه الكلاسيفيكيشن، كاتيجورايزنج، الماتشنج، ازاي تستخدم الهاتس اللي هي الهاير اوردر ثينكينج سكيلز في التقديم ده. يعني حاجات كتير جدا في الجزء ده. دي كانت اللي انا يعني مستغرب ازاي معلمين الساينس والماث والجيوغرافي والهيستوري غايب عنهم موضوع الكليل اللي هو تي كي تي كليل، لانه شهاده رائعه جدا وملهاش مثيل. يعني اي مكان تاني بيقدمها شهادات يعني بتبقى كورس بيعتمدوه خلاص، لكن المرجعيه تفرق. والله يا دكتور برافو عليك. هل ده موجود في الكتاب بتاع التي كي تي؟ لان كتاب التي كي تي فيه بس المين موديولز، ما فيهوش الواي ال اي ولا السي ال اي ال. دول موجودين انا فين بقى؟ ممكن لا انا ممكن ابعت لحضرتك برضو الكتاب الخاص بكليل، ابعته برضو اضيفه كمان على المجموعه بدل ما انا الدرايف. مثلا عندي الثري. ابعت لحضرتك حالا الكتاب الثاني بتاع الكليل، جميل. وان شاء الله هيكون مفيد جدا للاخوه المعلمين اللغه الانجليزيه وكمان معلمين واليونج الساينس ليرنرز. والماث. واليونج ليرنرز لا اليانج دلوقتي مش متاح عندي حاليا، ولكن لما يكون متاح انا ببعته لحضرتك ان ماشي. شاء هو الله اليونج ليرنرز وبنزله على الجروب. عموما موجود عندي كماتيريال، ممكن برضو ابقى اضيفه للرابط ان شاء الله. وهنحط الرابط يا جماعه ان شاء الله فوق الفيديو ده على الفيسبوك. الفيديو هيفضل ريكوردد ان شاء الله على الفيسبوك، ممكن حضراتكم ترجعوا له في اي وقت. هتلاقوا في الديسكربشن فوق الفيديو هتلاقوا الرابط فيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها كلها، الكتب والماده العلميه والباوربوينت برزنتيشن، بحيث ان اللي حابب يرجع لها في اي وقت يلاقيها موجوده يعني. اسمح لي اقول لك برضو انه انا عندي صفحه الفيسبوك موجوده، لو اي استفسار من خلال مستر سعيد او من خلالي. كمان في الواتساب موجود في الكويشنير، هتلاقوا في البدايه مكتوب الواتساب بتاعي كام. اذا حضراتكم حبيتوا تستفسروا عن اي شيء انا تحت امركم في اي وقت باذن الله، وربنا يوفق الجميع. بارك الله فيك يا دكتور احمد. ثانك يو سو ماتش فور ذيس نايس برزنتيشن. طبعا يا جماعه اي حد محتاج اي استفسار او اي حاجه نحن في الخدمه، سواء انا او دكتور احمد ان شاء الله مش هنتاخر عن حضراتكم في اي حاجه تخص التيتشنج كواليفيكيشنز، سواء تي كي تي او سيلتا او دلتا او حتى الديجريز زي الماسترز والبي اتش دي او اي حاجه زي كده. هتلاقونا ان شاء الله معاكم دايما على الخط. دكتور احمد هعمله ان شاء الله منشن في اللايف، وعملت له منشن في البوست اللي انا عملته من 3 ايام على صفحتي، فهتلاقوا حسابه موجود تقدروا تتواصلوا معاه بشكل مباشر. واحنا الاثنين موجودين يعني تحت امركم في اي حاجه في اي وقت ان شاء الله. الماتيريال هتكون موجوده فوق الفيديو. دكتور احمد هيكملها، بس هيحط فيها كمان السي ال اي ال دي، وانا احاول كمان اظبط اليونج ليرنرز. هو عندي بس انا مش محمله، يعني موجود عندي في سورس معين كده بس لسه ما حملتوش عندي. هحاول ان شاء الله احمله وارفعه للزملاء، بحيث كل حاجه بخصوص التي كي تي سواء المين موديولز او الاذر موديولز اللي هو واي ال اي او سي ال اي ال يكونوا موجودين ان شاء الله معاهم. جزاكم الله خيرا. بنشكر كل الزملاء اللي حضروا معانا في الزوم، ويعني ساعه من وقتهم
استثمار حقيقي للوقت وللجهد فيما ينفع وفيما يفيد. وبنشكر كل الزملاء اللي مش معانا على زوم بس موجودين على الفيسبوك، وبنشكر كل الزملاء اللي ما قدروش يدخلوا معانا دلوقتي وهيشوفوا اللايف ان شاء الله ريكوردد مسجل على صفحتي. دكتور احمد، تحب تختم بحاجه قبل ما نقفل؟ والله يا حضرتك انا بشكرك جدا على اللقاء ده، واتمنى ان شاء الله يكون في لقاءات اخرى مفيده لزملائنا ومفيده لنا كلنا باذن الله. وممكن اكتب يعني انزل حالا اللينك الخاص بجوجل درايف اللي فيه ال4 ملفات لحد ما ابعت لهم الكليل. اوكي، اذا كان ده ممكن انزله في الشات بوكس ولا انزله على الفيسبوك افضل؟ هو حضرتك ممكن حضرتك تبعت لي الرابط وانا اعدل البوست عندي، لان هي البوستات موجوده على صفحتي، وممكن حضرتك برضو تشيرها على صفحتي. بس خلينا الاول يا دكتور نحاول نستكمل كل الماده العلميه على الرابط بتاع جوجل درايف، وبعدين حضرتك ابعته لي انا اعدل البوستات دي، اعمل تعديل للبوستات. بس في نقطه مهمه قبل ما اخلص، انه بالنسبه لسعر التيكت طبعا بيتقدم في بريتش كونسل في مصر وفي الاي سي وفي كمان فيوتشر يونيفرستي، وسعره بين ال 750 و 800 جنيه حتى الان. قد يكون حصل فيه زياده ولكن هو سعره كده. وفي السعوديه موجود ب 255 ريال للموديول الواحد في البريتش كونسل، ويعني الى الان ده اسعاره يعني لحد اخر فيز انا ابديت وصلني من كده. حد بيسال لكن بعد كده بيسال هل ممكن اخد موديول بموديول ولا لازم اختبر الثلاثه او لا عادي تقدر تقدم على يعني اروح اختبرهم كلهم مره واحده وخلاص، ولا امشي واحده واحده، ولا لان الوقت كتير يعني ساعه وثلث في كل موديول؟ لا، ثلاثه مع بعض كتير عليك، لكن انت ممكن تقدم على كل موديول على الثلاثه وتختار المواعيد، تدي نفسك وقت انك تقدر تدرس وتحل تدريبات كتير. وعلى فكره انت مش مرتبط ان انت تاخد الاول رقم واحد الاول ورقم، لا انت ممكن تبدا بالثالث، ممكن تاخد الثاني، ممكن تاخد الاول براحتك. اتاني اوردر اتاني اوردر زي الدلتا يعني بالظبط. طب هو كده حضرتك، فهو هو دكتور لو حد معاه سيلتا مثلا يروح يذاكر تيكي 2 ويختبر عادي، ولا اتس نونسنس يعني؟ لا، هو خلاص انت اصلا اخذت، اصل هو محتوى التيكي تي هو نفسه اللي انت بتاخده في السيلتا، ولكن السيلتا بيضاف عليها التيتشنج براكتيكم او تيتشنج براكتس. فبالتالي انت اخذت اوريدي في السيلتا، وبعدين السيلتا اديتك اصلا الكلوز او اللي هي المفاتيح اللي تبدا بيها تعمل ابديت او تعمل فيها تطوير لنفسك. فانت خلاص انت تخطيت المرحله دي. اللي هو عنده فعلا بعض القصور شويه ان هو يدخل السيلتا، اللي ممكن ياخد التيكي تي كمؤهل اساسي، او حتى على الاقل ياخد موديول 1 بس ما يمنعش بيأسسك في الترمينولوجي. بس ما يمنعش ان حد يكون معاه سيلتا ويذاكر الكورس بتاع التيكي تي او الكتاب بتاع التيكي تي، ما يمنعش. لا يذاكروا لكن هو يعني عشان ناخد الشهاده، لا السيلتا بتغطي على ما قبلها، يعني انت عارف الشهادات الاعلى بتغطي. لكن هو كيدرسه كمنهج طبعا رائع جدا، ما فيش افضل. يعني مهما اتعملت كورسز في التوصل والتفل مش هتلاقي افضل من منهج التيكي تي، لانه رائع جدا ومحتواه شامل. انا طبعا بسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان انا دلوقتي الحمد لله على وشك ان انا اخلص الدلتا، ومع ذلك انا بقالي فتره في فري كورس كده مع اي تي اي اسطنبول. خلصت موديول 1 وموديول 2، شغال حاليا على موديول 3، هدخل بعدها على اليانج ليرنرز. فانا بقول للزملاء كده ليه؟ مش معنى ان معاك سيلتا او ان معاك دلتا او ان معاك تفل او تيسل وانت ما بصيتش على التيكي تي ولا شفته في حياتك ان انت كده كويس. لا، لازم تروح تقرا النولج دي، لان دي فعلا هي اسمها كده تيتشنج نولج تيست. سيبك من التيست، انت مش هتختبر لان انت معاك الشهاده الاعلى سيلتا مثلا او دلتا، لكن انت محتاج النولج دي، محتاج تعمل ابديت لنفسك دايما وتبقى يعني ايه هي الاخطاء بتاعت انا دكتور مؤخرا بدات اشتغل كسيلتا برايفت تيوتر او برايفت سيلتا تيوتر. فاشتغلت مع اكتر من حد بياخد الكورس بتاع السيلتا في اكتر من مركز حول العالم. فوجدت ان هم بيجي لهم مثلا في الاساينمنت ايه هي الريزنز بتاعت الميستيك بتاع الليرنر ده في الفيرست اساينمنت مثلا. فهو يا عيني يقعد يلف حوالين الموضوع ان هو عمل كده عشان كذا ومش عارف، يقعد يلف وتلاقي التيوتر كاتب له في الاخر طيب ايه السبب بقى؟ هو مش عارف الاسباب بتاعت الليرنرز ميستيكس اللي موجوده في موديول 3. لازم يعمل ايرور اناليسيز. لازم تقول بقى هل هو L1 انترفيرنس ولا ان هو ما تعرضش للحته دي، ولا هو اتعرض لها بس محتاج يعمل لها براكتس. فانت اللي دخل سيلتا من غير ما يذاكر تيكي تي هو خسران كتير.
خسران كتير. فانت بقى عوض الفرصه دي وروح ذاكر تي كي تي دلوقتي. ذلك انا بحب يعني بفضلها ان هو يبدا بالتي كي تي بعدين سيلتا بعدين دلتا اذا حب، لان انا اخذتها بنفس الترتيب ده بدايه من فتره طويله، اخذنا تي كي جميل تي وبعد كده جميل. سيلتا وبعدين الماستر وبعدين بي اتش دي، يعني ماشي بالترتيب، يكون ما الترتيب شاء افضل. الله ما شاء ولكن الله. ولكن انا مشيت العكس بقى يا دكتور، ها. انت مشيت لا لا، في على يعني في طول، بعض الناس، وبعدين في رجعت بعض الناس عملت سنتر حضرتك، اوبزرفيشن، وحاليا تي كي تي بخلصها. فانا جبتها من فوق. ما انا بستغرب حضرتك دلتا وازاي وبترجعت للتي كي تي. بس هي بس فعلا التي كي تي بيأسس المعلم بشكل رائع جدا، انه بيديله كل المصطلحات اللي هو عاوزها وكل الافكار وكل يعني اللانجوج سيستمز واللانجوج سكيلز وسب سكيلز بشكل رائع جدا. حتى لو انت اخذت اعلى شهاده برضه هيفيدك جدا، وهيفيدك ان انت تقدر تقدمه لغيرك من الزملاء يعني. اه وربنا يوفق الجميع ان شاء الله حضرتك. اللهم امين. جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا رب، وشكرا للجميع، ونشوفكم ان شاء الله في اي ال تي استوديو قادم. ما اعرفش امتى، بس يعني ايه لما يكون في فرصه ان شاء الله كويسه وضيف حابب ان هو يطلع معانا ان شاء الله، نعلن على صفحتي على الفيسبوك، اعمل لها فولو بحيث ان لو في اي حاجه ما تفوتكمش ان شاء الله. جزاكم باذن الله الله. خير يا دكتور احمد، جزاكم الله خيرا الله جميعا. يبارك فيك، شكرا لاستضافتك واشكرك جدا على اللقاء ده، واتمنى ان شاء لا الله نشكر نتعاون في لقاءات اخرى باذن الله ان شاء لا الله. نشكر حضرتك والله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه، شكرا لك.